We just say I hope you have started the new year well, and we'll continue like that. I think the past year had, it's like every year, it had many challenges, many lessons to learn, and above all, achievements towards our goals and vision. So I think this year, hopefully, will be better or as good as the past one. I don't expect any extraordinary things happening that would divert us from our course to those goals and vision. So I look forward to working together with everyone again. I think all Rwandans seem to be prepared for their different responsibilities, and we wish to move on. So welcome for the questions you have on your mind. We'll start with Shaka Kanuma. Thank you. Thank you, Mr. President. I'm Shaka Kanuma from the Rwanda Focus. Mr. President, a book has recently compared you to a CEO running a company, Rwanda Incorporated. Now, in the past year, we have seen what we might call a few stakeholders withdrawing or even threatening to withdraw more of their aid. Now, as a business manager, as a big company corporation manager, this might look like a setback. Of course, there has been ways to and ideas to plug like the Urugwiro Fund, but it has its limitations. And looking forward, Mr. President, what are the strategies you might adopt as CEO? Where might we look for? Are we going to say, look, we are going to adopt new shareholders? We are going to have new places to look into, the East, for example, the BRICS partnerships like that. We would like your enlightenment on this, Mr. President. Thank you very much. Well, I particularly want to start by saying I don't think we should be looking at this as just a one-off kind of thing happening. It has to be contextualized, and the way to deal with it is not so much just a few technicalities here, how you play around with numbers and this and that, and what you do and what you don't do. I think it has to be put in a much wider context of economies like ours, of small countries, countries still developing and to a great extent dependent on many things that are not within our kind of our control. But I'm sure even before this happened, you know, we have always had different conversations. We have had discussions. We've had some kind of soul searching. For many years, we are saying, how do our countries continue to develop, continue to register growth, and with the time, stop being dependent or too dependent
on this kind of support or aid, so that aid really comes in to build these capacities we need to be able to stand on our own eventually. I think this has been always the logic and the kind of frame of mind, so it shouldn't get lost here. This is, for me, what I want to start with. So it's also then an issue of mindset. It's an attitude. In actual fact, are Rwandans prepared to face these challenges that are bound to be there, given the kinds of situations? So for me, this situation is not unexpected. It happens, or was bound to happen at one point or another, in my view. So when it happens, we did not invite it. In fact, I want to say that, you see, it would have been even more painful, probably it would have hurt us more, had we made mistakes that gave rise to this kind of situation happening. Because then we would be guilty and saying, no, we shouldn't have done this, we wish we had done. So this burden becomes heavier that way. But when it is justice done you and creates this kind of situation, in fact, people don't realize it generates some kind of response and energy and attitude that really fills the gap so quickly, in my view. At least that's how I feel. So you stand up to the challenge and deal with it. And especially when you understand the whole background and the context. So beyond the analogy you gave about CEO or anything, I think if we put this aside and look at this as a country and a lot of politics involved and different things, you have means for, others you don't have means for, and therefore this kind of dependency we are talking about. And people fully understanding where we are coming from and where we are going, and where everybody has to play a role in this, meaning the population, even in terms of understanding alone. There is doing something specifically to give certain results, but there is having a mindset that supports this, that is very key in this. So what specifically we have to do, therefore, is just let's rewind a little bit and listen to the previous conversations we have had and different things we have been talking about, and also lessons learned along the way, and say, isn't this the kind of situation anyway we have been forewarned about? Isn't it something we expected, that it will happen? And I don't think this is, even if we go through this one, I don't think this is going to be the last one. You probably will find another one ahead. So that's why really people have to stick to some of the ways not only of looking at things, but of doing things, so that we meet this otherwise big challenge that nobody underrates, but it is something that can be confronted. So we will make adjustments in many areas, as you know it. Maybe there is a blessing in disguise in this as well, in many ways. Maybe we will learn not to spend where we didn't have to spend, and spend more where actually we have to spend. Maybe it makes people a little bit wiser than they have been, hopefully. And I'm speaking on my own
behalf as well as on behalf of government and the people of this country, I think we become wiser with these challenges that come and maybe start relating to things that are happening to us to what we always talk about and discuss and debate and how we view the world we live in and how it affects us, whether it is issues of injustice or competition or different things. For me, it's not entirely bad, in my view. It's really not very bad. So you won't find me crying about it. I think it will create challenges, it will create problems. But I want to see a silver lining around it as well. So maybe we need to work harder and be smarter in our ways of dealing with our issues and knowing that how we relate with the rest of the world that we must relate to is not always a black and white issue. There are many gray areas we have to overcome. There are things that are not clear. There are things that will affect us anyway, dependent on how we are prepared to live in this world and confront these challenges ourselves. So it has to do with understanding the problem. It has to do with maybe adjusting our ways of managing what we have to manage, and look at things a little bit differently, knowing that, in my view, this was inevitable. And it did not happen, it did not happen because of the reasons that have been stated. No, I think it happened because of many other reasons that are not talked about. This is my view. I mean, you can see it, the kind of suspension of aid you're talking about. You see, they used the report, but they did it even before the report was completed. So that means something else was already operating. If it was really this that they had to act upon, then they would have waited. Forget about whether this was even something that was done, conducted professionally or properly or fairly or no. But the issue was those who took that kind of action did not even wait for even a flawed process to be concluded. You see what I mean? So if you act like that, I have reason to believe that you're not acting like that for what you are being informed about in this report, but for another reason altogether. For me, that is a good evidence. So anyway, here we are. We as I've told you, I don't know, maybe every day we get more prepared for it. We should be ready to live our lives and move on, irrespective of what somebody else wants for us. Isn't it? Yes. New Times. Thanks, Your Excellency. My question is related to that one. We know that our government now needs to is revising the budget for 2012-2013. We know that we need to find 12% of the expenditure that was expected. We know that the Minister Rwangombo said that some projects may not take place. But I was wondering if you can maybe walk us through the kind of things you are doing technically
Like, are there like austerity measures being in place? Can Rwandans expect the increase of taxes? We know that Rwandans have to make sacrifices. It's been clearly said, but we would like to know what to expect, Your Excellency. Thank you. I thought now you are just asking me to repeat it. But 12% is not insignificant. It is something. You see, the way you respond to some of these problems, you make sure you don't do it in such a way that you create other problems at the same time. You do it rationally. And that's why I was talking about adjustments. When you're making adjustments, you want to avoid hurting sectors that matter most to you. And therefore, it's a whole range of things that we have to look at and just make sure. But already you can see the effect has happened. In a sense, last year we were supposed to grow over 9%. We ended up with less than 8, about 7.7 or whatever. This also had a gap in it. But at the same time, you can see there is still something significant we are going to be able to operate on and see where we need to be. Maybe. But we have also seen increase in different investments we are getting, private investments coming into our economy from wherever. So the adjustments that will be made, depending on how they will be made, they are not likely to bring the kind of instability that you may, or people may anticipate. It's just seeing a reduction commensurate to that 12% you're talking about, but spread across sectors and affecting some sectors more than others, but making sure that we shield those sectors that are very important to how we continue to move forward. So otherwise, for different details and technicalities, in any case, I wouldn't wish to discuss them here. Murakoze nyakubahwa Perezida. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mutarama, akanama gashinzwe amahoro n'umutekano kagaragarijwe icyifuzo cy'uko ari ngombwa ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakoherezwa indege zitagira abapilote arizo mu ndimi z'amahanga bita drones. Ibi biba mu gihe leta y'i Kinshasa yari mu biganiro na M23. Nyakubahwa Perezida, iyo urebye izi scenarios zombi, DRC bayisabira ubufasha bwiyongera kuri MONUSCO ihari, bikanahurira nuko M23 iri mu biganiro na DRC government, izi scenarios iyo zishyize ku scale bikwereka iki? Murakoze. Well, binyereka iki ni icyo ubona nawe, ariko ntabwo ibyo mbitwaraho umwanya munini cyane. Ari indege zitagira abapilote, ari izifite abapilote, nibashaka bazazijyana aho bazashaka kuzitwara. Icya mbere sinabibabuza, mfite ubushobozi bwo kubibabuza. Icya kabiri, njye numva ntacyo bintwaye. Niba bumva ko bifasha igihugu bazitwaramo cyangwa se akarere bazizanamo, ibyo n'ubundi nibo babigena. Ntacyo numva kinini nabivugaho, usibye kuvuga ngo bazakora icyo bashaka gukora.
ikindeba ni ukureba uko dukomeza gutera imbere mu gihugu cyacu no kwirinda ibyatugirira nabi gusa. Kwa Perezida Mumbere simba aciye mu ryo muvuga nuko tubona u Rwanda usibye kuba ari nacyo kimwe mu bihugu birimo gutungwa agatoki nuko ari key player mu kugarura amahoro n'umutekano muri aka karere. Tukumva ko leta y'u Rwanda hari icyo ishobora kubitekereza kuri iyi situation kuko irafecting umuturanyi yarwaye grippe nawe bikugiraho ingaruka. Naho nagira ngo nganishe icyo tutegereza twarakibabwiye kandi muhoramo ni namwe mu byandika rimwe hari ubwo mbona byanditse mu makuru ntaranabimenya itwara bibabwiye no kuvuga ngo ibi sinya drones gusa n'ibindi byari byo byose ibyo mushaka gukora muri Kongo cyangwa ahandi hatari amahoro bizana bita amahoro. Nicyo kibazo tubaza usanga ngo badusobanurire uzanye igitekerezo nk'icyo ati dutware drones muri Kongo turango tuke murashaka kuzitwarayo fine zizana zita amahoro. Icyo gihe niho ukuri kugaragarira. Hari ubwo batabigusobanurira binyuze ariko bakakwereka ko bashaka gukomeza kubikora. Ni ibyo rero abantu babamo. U Rwanda nyine rufite uruhare ariko rufite uruhare rugeraho rugarukira. Ntabwo ari uruhare ruhindura isi kuba uko u Rwanda ruyishaka. Thank you very much, Your Excellency. My name is Edmund Kajiri. I work for the East African. Your Excellency, a while ago, and you did mention that there's a way you say they, the people who published the UN report, you seem to be aware of a certain group of people who are conspiring against Rwanda by leveling the said accusations in the report. Just to make it clear, who are these people? You don't know them? But you're already saying it. They are those, you say the group. Yes, that's the group. Okay, and I think there has always been the so-called the group of experts. You know that? I know. And Your Excellency, again, we know Rwanda has weathered many storms in the past. Do you see this particular one going away, particularly with issues to do with aid affecting the economy? When do you see this going away and going back to normal? Thank you very much. No, I don't know when things go away. Even with the weather, it comes, you don't know when it goes away. But there's one thing I'm sure of. Very sure of. Rwanda is not going away. Rwanda is staying. It will be, and it will continue to be, and move on. Now, how things come and go, I have no control over what comes and what goes. We just have to wait it out and do some of the things that we can do that are sensible for us to do, and maybe we can argue and urge others to see them as sensible as well, and hopefully make good progress. Otherwise, I'm not into business of predicting and saying, you know, it will go on this day or the other day. I have no idea. But I don't wish it to happen. I didn't invite it. I wish it away as fast as that can happen. But should that not go away in the time I wish it goes away, then Rwanda should not go away. It needs to stay.
Thank you, Mr. President. My name is Msemian Marcel from Business Daily. My question, Mr. President, is to seek your opinion about this logic of using violence to fight violence. We have seen that in misgoverned nations across the world, not only in Africa, in DRC, in Mali, in CR, in the recent past. Violence, every time there is a question that deals with bad governance, then the heads of state, the other states send in boots very quickly. They send in the boots, the soldiers. And I thought this philosophy of fighting fire with fire is wrong. We should fight fire with water, maybe. So we should have softer methods of dealing with these issues rather than the hard issues. For example, the so-called neutral force that is going to be interposed between DRC and Rwanda, as if we are belligerents. It is a force that is going to add more boots on the ground. It's maybe 4,000 plus another 17,000 of MONUSCO plus Mai plus M Ventura. I mean, if you're not talking about violence, the fact that all these troops are in a civilian population already is violence. And these are the same people, the soldiers, who actually rape the women and violate them, including MONUSCO. So we have a situation where I think the thinking is upside down. We should be saying demilitarize the Congo, not put more boots. So as a member of the UN Security Council, what is the fresh idea that Rwanda brings to this type of thinking? Thank you, Mr. President. The fresh idea we bring to this kind of thinking is just like yours. You haven't heard us argue that way. We think something is wrong. And I don't know. For example, when we are talking about finding political solutions to political problems, when we are talking about the kinds of talking and that has to go on between fighting parties, that's what we are talking about. In fact, I remember, if you recall also, that earlier in the process, in these discussions, we publicly were telling people that it gives a wrong impression to talk about whatever kind of force to be the one to bring peace, because creating a force like the neutral international force you are talking about, right from the start was giving an impression this force was going to be used to fight enemies or perceived enemies in this situation, in support of whoever they think they are supporting. And that wasn't going to bring a solution. And in fact, we said, even before we think about a force, maybe some leaders in this situation could help us accept and provide a political solution. If that happens, there is no need for a force at all. Or there is no need even to have the force that is already there. Because after all, the force that has already been there, what has it really been doing? But it's not ideas that have been lacking. It's not whether new or I don't know how old, but rational ideas have been there. But all of these are just swamped by different kinds of interests. There are people who do things because they can do them, not because they make sense. And there are many people who can do all kinds of things with all the kind of power and whatever they have. But the problem has always been
do the powerful do the most logical thing? The most powerful, do they necessarily do the most logical thing? No, sometimes the most powerful do the silliest things. So, and because they can, they always do that, because they can. It doesn't have to make sense to you or to the people where there is a problem. It just has to make sense to them, even in a different way that doesn't relate to the situation they are actually addressing. But this is what happens every day. Has been the kinds of arguments that we always are involved in. And in fact, that's how it goes back to the earlier question I was being asked, how Rwanda is affected by all this situation. I mean, some people decided that, well, you know what, to fix the situation in Congo, we must create problems for Rwanda. Well, I don't know what logic it makes, what sense it makes, but that's how it happens. And somebody has decided so because they can make it happen, then they make it happen. And in fact, many times they are able to, even for their own mistakes that they have made, whether in the recent past or in the old past, they still put that aside and they not blame themselves or hold themselves to account, but hold somebody else to account even for the mistakes they made. So that's the kind of situation you have to deal with. So I agree with you. Politics, political processes, rights, proper governance, and taking on board people's wishes and aspirations is the most important thing. I don't think we achieve it by investing heavily in military solutions, because we have seen it. Again, you don't need to go far. You don't look far for a good example. You have the MONUSCO you talked about. It has been there, I think, maybe close to 13 years. They are not so lightly armed. They are not so cheap. The mission is very expensive. But why don't these sensible people across the world ask and say, but what do we get for it? They keep coming to these kinds of problems for which they need more funds, more troops, more. That's all we know. And yet, problems on the ground continue to take place. I would have advised, if you want my opinion, I would have said, you know what? Probably if we spent a quarter of the money they spend every year on the presence of these troops, and put it and invest it with the people, give water, build clinics, and help the local people build their own institutions, capacities, we would be better off than we are today. But somebody else decides that is not that's not what they want. They want something else. Thank you, Your Excellency. Jean-François Dupaquier from Africa Arabia. Mr. President, in RDC, the public opinion seems to be very unfriendly to Rwanda, and yourself sometimes cartoon as a new Hitler. Do you think this hostility may disappear in a foreseeable future? Or do you feel it may become a basic part of Congolese identity? Well, Hitler is not known for
creating problems in the Congo, first of all. Maybe they should have talked to King Leopold. But they prefer to look for problems somewhere else. I mean, that tells the story. I may start with that one. The second, I think, I wish the reality was that actually Congo's problems were in any way related closely with Rwanda or with the leader of Rwanda. That would have been the easiest problem to deal with, to resolve. We would have resolved it long ago because we don't wish Congo or the Congolese or the leaders of Congo any bad luck at all. We don't wish them that. In fact, good Congo, Congo that is strong, that is well governed, that whose people are dealing with their problems the way they should and improving their lives. All these are in the interest of Rwanda as well. Rwanda would wish to live with a neighbor that is thriving, especially Congo. We would be happy if Congo was making good progress, because that translates into good progress for us as well. There is no doubt about it. It is as simple as that. Now, for the public opinion in Congo, I am not responsible for what happens in Congo, the public opinion they have there. If they have decided to say Rwanda is our problem, we have no other problem, it's up to you to decide whether this is true or not. If really Congo's problems are Rwanda and the leader of Rwanda, it's up to you to make that judgment. but that also masks the bigger problem of Congo that is not being addressed, and therefore the problem will remain for a long time. It doesn't matter whether they have in their mind Rwanda, but the more they have in their mind Rwanda as the problem, the longer the problem will stay with them. So a different problem that is real, that is the one that is affecting them, will remain, and therefore they remain where they are, and that would be very pathetic. But of course, the problem, even an additional problem, is for outsiders who would have been helpful to Congo to address the real problem, to also see it that way, or judge the situation in the Congo from what the Congolese are saying in this regard, that Congo's problems originate from outside and they have no problem inside. But again, let me take you back a little bit. This is the opinion of the Congolese. Are you sure the Congolese are united over this issue? Do they think the same way? Do the Congolese, I'm told they are now about 50, maybe 50 to 60 million people. Are all these people united on this issue that Rwanda is the problem of Congo and Kagame is to be seen like this or that? Is it one opinion? Again, this might be misleading. Yes, I'm sure you have people who think like that. I don't, maybe there are even many, but are they the representative of the Congolese opinion, or even this population, or putting aside how erroneous the thinking is it really what it is? But for being even a little bit clearer,
this question, which I think in a way is good to bring up, that you have brought up, is the answer to it supposed to help Rwanda or supposed to help Congo? I don't know, but this is something people can talk about. If I answered it and said, and if it stays, Rwanda remains what it is. We make progress, or we fail to make progress, and this is irrespective of what goes on in Congo. And Congo's problems will remain the way they are. I don't see, you see, the other big problem is people talk about Eastern Congo all the time, and this is part of the wrong way of looking at things. People, many times I confront questions. They're asking me about Eastern Congo, Eastern Congo. Actually, in their minds, and maybe they have given this impression widely, that Eastern Congo has turned into another country on its own. It's as if it's another country on its own. The problems in Eastern Congo are not the problems of the whole of Congo. But I think, and this is the mistake people are making, they don't know, one, they don't know how people in other parts of that very huge country are also suffering. Secondly, they don't understand how what happens in Eastern Congo carries an image of what happens elsewhere in the rest of the country. Because this is supposed to be one country and one government and same institutions and so on and so forth. So again, it goes back to whether people see things the right way and act upon them the way they should. So there goes the answer. So let me just summarize to say, Rwanda is not a creator of problems in the Congo. In fact, is not a problem Congo should be looking at as their problem. And the best way to look at it is to see Rwanda as maybe sharing with the Congo in addressing the problems that we all face, or both face as Africans and as neighbors. We can work together to deal with these problems instead of looking at each other as enemies. And we don't, despite what Congo says that you have raised and their opinion and so on, and the opinions of Congolese, we still see Congo as our good neighbor, as people, as Africans that we need to relate with in a more positive way than the impression that is always given. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Asumani niyo nambaza mu kinyamakuru Rugari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyarwanda babahaye Rugari ngo bavuge icyo batekereza. Uyu munsi iteko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ntiribemerera kwiyamamariza manda zirenze ebyiri. Umunsi abanyarwanda bavuze ko bifuza ko ukomeza kubayobora, kandi iteko nshinga ritabikwemerera, murabyifatamo muteye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Icyo se ni ikibazo. Kuri njye ntabwo ari ikibazo kinini cyane kuko nzabyifatamo. Ariko usibye ko iyo nambuka urutindo ndugezeho. Icyo ubajije n'abaturage ejo bundi barakimbaje turi Rusizi. Babiringira ngo in different places. Ariko nababwiye ko tubanze turangiza ibyo twakoraga, ibyo bizagira igihe cyabyo. Ariko nk'uko babivuze, nubwo abo baturage ibyo bavugaga nyine bavugaga uko batekereza, uko bumva. Haba hari abatashaka kukumva cyangwa babona ukundi, ariko ni uburenganzira bw'uwo wavugaga icyo ashaka kuvuga.
bizagera igihe rero ibyo nibikomeza bikaba ikibazo, ubwo hari ikibazo, ariko ibi byose mubona tunyuzemo mubona icyo ari cyo cyatunanira. Icyo ntabwo ari jye nanga kwirirwa mbijyamo cyane gusa ngo bitayobya abantu bikabavana ku byo bakoraga bakajya basanga n'ibyo bagiyeho. Igihe cyabyo kizagera n'ubundi, sibyo? Mwaretse tukazabiganira icyo gihe byageze. Good morning, Mr. President. Stephanie Aglietti from AFP and RFI. Rwandan soldiers are very active in peacekeeping operation, like in Darfur, for example. So know that the African Union is saying that the force. Speaking directly in the microphone. Oh, sorry. So. Yeah, talking about Mali, about now the African Union saying that a lot of countries can participate to this, to the force. So I was wondering, do Rwanda intends to send troops there? And do you think that this African force may delay the deployment of the neutral force in Congo, may delay the neutral force in Congo? And if it's possible, just a second question still about the neutral force. Even if you seem quite skeptical about this, do you know, apart from Tanzania, which other country are sending troops? And do we know when it will be in place? Murakoze. For Rwanda, yes, we've been contributing to peace support operations in different parts of the world, mainly on our continent. We have troops in Sudan and South Sudan. And we've been supporting other operations elsewhere, whether it is the army or police. So we've made a significant contribution depending on our means. Mainly, that's what limits us. The will to support the peace support operations, to play part in the peace support operations, is unlimited, but the means are limited. And so we can't be everywhere where there is supposed to be a mission to support peace in different parts of our continent or elsewhere. So we have that limitation, which is real. So we can't be in those places and other places I didn't mention, but there are those I have mentioned, and then continue with the Mali also, or next time somewhere else. So I just want to make clear for Mali, I wish we could. We would certainly participate and support the operations taking part there, but we're already tied down in Sudan and South Sudan, with the significant numbers of our troops operating on the ground. And on this, I wish Africa, I wish we were able to deal with these situations ourselves. There has been an effort to try and create forces that can make such a necessary interventions. That's why you heard of standby brigades being created in different parts of our continent. They were really supposed to carry out these operations. And maybe if we had been able to successfully create them, these standby forces,
we should have intervened in Mali, and instead of always interventions coming from outside. You see, on one hand, we are it's a real dilemma. Africa, we want to find our own solutions to our problems, including even interventions. Then the reality comes up, we are short of this, short of that, including short of troops. And then the people we don't want to meddle in our affairs are left with no other options but, so they really jump on that very good excuse, and then they come and start picking some, you pick forces of different kinds, some of them may even include the militias, and you assemble them and say, I don't know what you really expect out of that. You bring a company here, you bring a battalion there, then you bring them together. These ones to operate as a force, as I see, it's a big problem. So we probably have to go back on the drawing board and try and see how we can make African efforts effective and the way they should, as we also try to develop our different other capacities to support our own operations. Well, if you look at the operations that took place in Darfur or in Somalia, and, well, African is taking the lead, but with a number of limitations. They reach a point, it's like, oh, why doesn't somebody else come in? And here, the biggest problem is, you see, if you have situations like in Darfur and like in Somalia, they have been, and other places, even like in Mali. On one hand, the problem is looked at from the international perspective. It is of an international nature. It's not just, say, the problem in Mali involving Al-Qaeda-related groups and others is just a problem of Africa or Mali, because at the same time they tell us that's a drug and other things, route, even connecting up to Europe. So Europe and other places are affected, or Latin America and so on. And then you can't say this is for Mali, let Mali solve it if they can't, or that Africa or ECOWAS, the West African organization, they are the ones to resolve it. It should be an international effort. But if it was an international effort, which is led by Africans, because this is in Africa, then it creates good synergies. But in most cases, when it has come up like that, people will say, no, you don't have means. Therefore, if we have to give means, we have to take over the operations and be the ones to carry them out. So there is not coming together in a very friendly way and effective way. It's like either I take over and do it and you follow, or if you are to lead, then I won't provide the means you need. So there is that problem to sort out. Now, for the neutral force, which you also asked about. Well, yes, I had Tanzania is ready to contribute a force. I've had a couple of others from SADC countries. Yeah, I don't know. We still wait and see. But sometimes I follow what others think, not necessarily what is very right, because I even don't know what the force is supposed to do anyway. There is already a force that is on the ground, then you bring another one, and
So when it comes to these complicated issues, I leave them to my foreign minister to deal with. Sometimes I put my hands off because there are things I don't necessarily understand and don't want to get in the way of or be misconstrued to be in the way of. So I politely leave it to others to deal with. But I think it is going back to the problem that was raised by somebody, I think Marcel. It's about whether concentrating on building a force is the real answer. Or maybe the same effort, the same resources, the same energy used could have been used for alternative possibilities that would give us a better solution. I don't know, but that's how it is. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Patrick Muneza, naje mpagarariye Radio 10 na TV 10. Ikibazo ngewe mfite ni ikibazo cyerekeranye n'urujya n'uruza rw'abaturage batuye muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ejo bundi ubwo abanyamerikakazi babiri bamurikaga igitabo cyabo bise Rwanda Inc. Mu ijambo mwavuze yuko hari abantu babiri mwatanze urugero rw'abantu babiri muvuga uwo mwise umukene ndetse n'undi mwise demokarasi, bavuga ko umuti wabo ari umwe. Mwatanze nako imiti myinshi, muvuga yuko hari umuti twagereranya na business igomba gukorwa, hakaba kwihangira imirimo. Muri icyo kijyanye no kwihangira imirimo, mu bijyanye no kurwanya ubukene, hari gahunda zagiye zishyirwaho z'uko abaturage b'Abanyarwanda bashobora kujya gushora imari mu bihugu byo hanze, cyane cyane muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ndetse nabo bakaza hano mu Rwanda. Ariko abaturage mwifuza yuko bajya gushora imari yabo cyangwa se gukora mu bihugu byo hanze, basa nkaho bagiye kuzajya bahagarikwa n'amategeko ashyirwaho muri biriya bihugu. Nk'u Rwanda dutanze nk'urugero, u Rwanda rwakoze ibyo rwagombaga gukora. Ni ukuvuga ngo rwagiye rwerekana abantu rwifuza kuza mu Rwanda. Urebye ni ibyiciro byinshi by'abantu baturuka muri bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ariko wareba nko hanze nk'urugendo nka Kenya, ugasanga yagiye yifuza abantu bo mu rwego rwo hejuru cyane, ku buryo usanga ari nko kubloka abaturage baturuka muri ibi bihugu. Nkaba rero ikibazo cyanjye nabaza nti ese ni iyihe gahunda mufitiye abanyarwanda mu rwego kugira ngo kumwifuza ko bashora imari cyangwa se bajya muri biriya bihugu bibe byaborohera? Murakoze. Ntabwo nibwira hari ko byumvikana neza. Ntabwo nibwira ko Kenya hari abibloka, ntabwo mbyumva. Ariko wenda no mu bindi bihugu byaba bishoboka kuba biriho. Ariko ngira ngo ikiriho navuga, hahoraho ibiganiro bigamije gukemura icyo kibazo kugira ngo Abanyafurika abo muri aka karere k'Iburasirazuba bashobore gushakisha imirimo. Ariko ku rundi ruhande wari ubivuze nawe, sinzi, urabuze uti bishaka ko hajyayo abafite imirimo yo hejuru cyangwa iki. Urashaka ko hajyayo abahe? Hajyayo abahinzi borozi bajya muri Kenya kuba ari none se. Ahubwo aho birerekana ikibazo wenda tugifite tugomba gukemura cyo kuba tutaragera kuri uko guhatana ku isoko ry'imirimo ihanitse. Ngira ngo icyo nicyo kibazo. Ubwo rero niyo mpamvu tugomba gushora ingufu n'imari byose mu kugerageza kubaka ubushobozi bwacu ku buryo Abanyarwanda bagera kuri urwo rwego bahatanira kuri izo nzego zo hejuru z'isoko ry'umurimo. Ariko kuvuga gusa ngo naho ngo niho wenda bishoboka, ibindi byo hasi urashaka iby'iki wowe? Abanyarwanda bacu bagumye hano bagakora ibyo bakora, naho kujya urashaka umunyarwanda ava akajya gutwara bodaboda muri Kenya, ntabwo nibwira ko ari byo. Ariko
dukomeze twubake ubushobozi n'isoko ryacu hano ribanze rihage naryo kuko hari byinshi ahubwo bibuze no kuri iri soko ryacu dushaka abantu nyine ahubwo abo bandi bagomba kuza gukora kuko hari abaza hano nyine twe turabemerera kuko niko twumvikanye twe tugomba kuzuza kuko nibwira ko ari byo n'ibizima twe nta mpamvu twabura kubikora kubera ko abandi batabikora ariko iteka hahoraho ibiganiro kugira ngo noneho tugire balance tugire kuringaniza amahirwe ku banyarwanda n'abandi batuye aka karere nyine n'abanyarwanda bashobore kuba cyane iyo bije mu gucuruza cyangwa iki byo niho mbona bifite akamaro kanini ariko iteka izo nzitizi ziraganirwa zigamije kugira ngo abantu bagamije kugira ngo bazivane mu nzira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwaye Dimwerekande nkorera City Radio. Mu ijambo mwagejeje ku banyarwanda ku itariki ya 31 Ukuboza 2012 mwagaragaje gahunda y'uko igihugu cyari gihagaze muri uwo mwaka. Imwe mu nkingi mwavuze harimo n'iy'ubucuruzi. Kugera uyu munsi nge nk'umunyamakuru nakoze isesengura ku bucuruzi bw'u Rwanda ndetse n'ubucuruzi bwo mu karere, nkora isesengura ku mipaka duhana n'igihugu cya Uganda, mbona urujya n'uruza rw'abaturage b'abanyarwanda bajya kurangura mu bihugu bya Uganda, rimwe na rimwe ibicuruzwa bagiye kuharangura hari abashoramari babizana mu Rwanda. Nkora iryo sesengura ndeba amafaranga nibura asohoka mu gihugu ajya muri Uganda kujya kuzana imyenda, kuzana inkweto, kuzana ibiki, atari nibura ibikorwa n'inganda zo muri icyo gihugu. Ndibaza ese niyihe mpamvu? Nganire n'abacuruzi baravuga ngo ni imisoro. Uko nanone umuntu akibaza kuva hano kujya kurangura hariya bikazana mbese ugasanga biturujijo ngo imisoro yo muri iki gihugu cyacu ishobora kuba iri hejuru, abacuruzi bazana izo mari nini cyane. Nongera iwe yavuze bambwiye yuko ari imisoro ugereranyije kuko bose barangura hamwe Dubai hehe, bakavuga ati ko mu Rwanda birashoboka ko waba ari umusoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkanjye nk'umunyamakuru Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nibyo nkomeza nsobanura. Nkoze nanone igenzura ryanjye nasanze yuko mu by'ukuri ubucuruzi bw'ahangaha kuko sinigeze mbona wenda umwanya uhagije wo kuba nakwinjira mu bigo byo mu karere bishinzwe imisoro, mbona ariko hasa na hari ikibazo. Nanone nkoze ngiye mu bihugu cya Uganda na Kenya ku bicuruzwa noneho by'inganda zacu, kugira ngo ubone products z'u Rwanda muri ibyo bihugu biragoye, ni myeya. Mu karere mu gihugu cyacu made in Uganda, made in Kenya ukabona wenda biri hejuru. Nyakubahwa biboneka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashaka kugira ngo mudusobanurire mu ngamba mufite muri uno mwaka wa 2013 cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi n'inganda, nuko ibicuruzwa by'abashoramari b'u Rwanda wenda byagera no mu karere bikagaragarayo. Murakoze. Mu kibazo baza harimo n'igisubizo. Ariko rero mu ngamba igihugu gifite ni ukuzamura ishoramari n'ikora ry'ibyo bintu. Impamvu uravuga ngo ujya muri Kenya na Uganda ntusange iby'u Rwanda, waza hano ugasanga ibya Uganda n'ibya Kenya. Impamvu irumvikana. Impamvu bitaboneka iby'u Rwanda bitaboneka muri Uganda no muri Kenya nuko ntabyo mukora, nuko ntabihari. Niba ntabihari ntabwo bizaboneka. Nukubikora rero noneho hano gufasha abashoramari bagashora imari mu buryo bwo gukora ibintu bikenewe
ku buryo byanahenduka noneho kurusha ibiva hanze, ariko ubwo bizaterwa nuko byabonetse nyine bihari n'uburyo bikorwa niba buhendutse. Urumva icyo nshaka kuvuga? So niho tugomba gushyira imbaraga rero. Naho ntabwo none se niba udakora ikintu hano uzagisanga ute muri Uganda cyangwa muri Kenya? Wenda na hano ahubwo hatari bihagije. Urumva icyo nshaka kuvuga? Niyo mpamvu rero iby'ahandi biza biraza kubera ko biruzuza umwanya w'ibidahari. Muribuka nka case nka yaje mu national dialogue ubushize, ngira ngo hari abazanye ibi by'amazi tunywa Inyange, murabyibuka, by'amata n'ibiki n'amazi. Niba uruganda rubikora rudakora bihagije, ntabwo uzabisanga muri Uganda cyangwa ntabwo uzabisanga muri Kenya, kuko ntabwo bizashobora kujya ku masoko. Uribuka n'abantu aho batubwiriye, aho baduha information, batubwira ngo uruganda rukora kuri 30–40%. Kuki bitageza nibura 80%? Ubwo ni ugusuzuma icyaba kibitera, noneho akaba ariho tugafasha uburyo buhari bushobotse bugafasha kugira ngo ibintu byiyongere. Ariko urumva n'abashoramari nawe afite uruhare runini kugira ngo akoreshe capacity afite bitewe n'ubushobozi afite n'ukuntu abikora. Icyo gihe amazi nakora menshi ahagije ku giciro gishoboka hano, ubu muri Kenya ntabwo azikorera amazi ngo ayazane hano. Uburyo bumeze butyo ni ugushakira ibisubizo hagati aho ngaho, ni ugufasha rero abashoramari kugira ngo bakore ibishoboka ibyo ari byo byose. Nyine ngira ngo barabibonye ko ibyo tujyana hanze koko ni bikeya kurusha ibyo tuvana hanze. Ni ukuvuga ngo hari ikibazo, tugomba kuzamura ubushobozi mu gukora ibyo tujyana ku masoko yo hanze. Nta yindi nzira ni ukureba aho ngaho, nibyo rero bigomba gukorwa. Thank you very much. I'm Jenny Clover for Reuters. I just wondered, going into 2013, what you think are the biggest threats to Rwanda's stability and development. We had the FDLR attacking late last year, we had the instability in Eastern DRC, the aid suspensions and changing relationships with development partners. So I just wondered what you think is the biggest challenge going into this year. I think for me the challenge remains the same. It's the same challenge that we have dealt with over many years. It's not a new thing. FDLR has been there, as far as I know, in the last 18 years. Aid suspensions, this is not the first time it has happened. If you remember, at least I remember, it has always been there. It goes and comes back because really we have no control over that. Somebody who gives you takes away when they want. In fact, here I'm even totally confused about the qualification, how you impress the one who gives you so that they don't take away, because it is hard. The goalposts keep shifting. So playing a game of impressing the one who gives you so that they continue to give is a very difficult job. It's a big challenge. But for me, the main challenge is that of
how can we transform Rwanda, our country, and our people's lives to the point that they can always survive these things that have been happening and will keep happening anyway. So that's why you find we are concentrating on building capacities of the private sector, of the institutions, of our citizens, human and institutional development that takes place, so that there are things that are within our means to do and we can do without having to be permanently dependent on the generosity of others. If you depend on generosity, it's a very complicated game. It's a very difficult game. Somebody may decide one morning to not be generous with you. There is always this, they create all kinds of terms and say, oh, pro-poor, they are pro-poor. What is pro-poor? What is, when you take away money for their children to go to school and for their, because of something else, or when you have to choose between citizens of one country and another, and then people keep talking about pro-poor, pro-poor. What is pro-poor? Anyway, these poor people are our people. They are not the people of those who give money. Because those ones have their people, so they look after. And these poor people of ours are our business to make sure that they improve their lives. So these poor people of Rwanda are not owned by those who give money. So the challenge is constantly to use all possible means, private capital, when generous people can still give money and aid funds come in, we try to use all this to build these capacities that are necessary for people to live without having to depend on the goodwill and the generosity of some in the world. And really, generosity is, you have to pay for it through the nose. You have to pay for it through other ways. You have to lose your independence in order to earn it. So maybe, I hope Rwandans gradually, over the time, we learn lessons. Maybe, I don't know, it is the same with other Africans, but we all need to learn our lessons and learn very fast if we can. Right. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Theodore Ntarindwa, ikinyamakuru Mwezi. Mu by'ukuri ndashaka kugaruka ku bitekerezo biriho ubu ngubu byo kwigira by'agaciro development fund. Ibyo bitekerezo bije twagerageje kubona n'abanyarwanda b'ingeri zitandukanye, abacuruzi, abihaye Imana n'abandi. Hari ibitekerezo rero bagiye batanga. Icyambere bashimye igitekerezo, icya kabiri ariko batubwira ko icyo gitekerezo cy'agaciro development fund cyaje cyihuse ku buryo kitanonosowe, ndetse batubwira ko ubu ngubu bigenda gahoro. Mu byifuzo rero batanzanye ko perezida wa repubulika bavuze ko ubundi igitekerezo ni cyiza, ariko batubwira ko abanyarwanda bakwiye gushaka ikintu bakora, bakaha nka gahunda y'imyaka 5. Bati muri iyi myaka 5 hari icyo tugomba gukora.
bitewe n'uburemere n'ubukana bw'icyo kintu mu yindi itanu bakwiye icyo bagomba gukora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo bitekerezo by'Abanyarwanda muri guverinoma murabitekereza mute? Ese mwumva byanonosorwa bite? Murakoze. ngira ngo ariko banze niba mujye mubibutsa amateka namwe ko mwari mukwiye kuba muyazi. Iriya kiriya gitekerezo cya iriya fund y'agaciro, uribuka ko cyavuye mu nama y'umushyikirano. So n'abo banyarwanda bavuga ibyo bazanye n'icyo gitekerezo. So ntabwo ari ikintu cyaje cyihuse gusa, cyavugiwe hariya, urabyibuka umwaka wundi utari uyu urangiye. So kuri icyo ngicyo ngira ngo umuntu yanabasobanurira bikumvikana neza. Icya kabiri nibyo bye numva ibitekerezo byabo umuntu yabyumva akabishyira hamwe n'ibindi biriho bifasha. Igitekerezo niba bashima ko ari cyiza, ngewe ibyo ndumva binshimishije. Ahasigaye ni ukucyubaka kugira ngo kigire akamaro kari gashyizwe imbere no gukora kugira ngo bikore neza kurushaho. Ibitekerezo rero byo byahora biza n'ibyo uvuze bavuga bashaka ko ariko byakorwa, nacyo ni igitekerezo cyaba integrated, cyashyirwa hamwe n'ibindi bitekerezo bisanzwe. Icyangombwa ni uguhora dushakisha icyatuma izo mbaraga zarushaho kwiyongera zikagirira igihugu akamaro. Ibyo bavuga, ibyo wari uvuze ni uburyo bumwe, ntabwo ari bwo buryo bwonyine cyangwa se bw'umuntu yavuga ngo nibwo kamara, ahubwo ni kimwe mu bituma izo mbaraga zakwiyongera. Rero leta y'icyo yakora ni ugushyira hamwe ibyo bitekerezo byose bitandukanye, tukareba uburyo twabikoreraho, kuko igitekerezo cyo tumaze kwemeranya, abantu bose baremeranya ko ari igitekerezo cyiza. Ibisigaye ni ukuganira uko cyashyirwa mu bikorwa ku buryo bitanga umusaruro utubutse kurusha. Ngira ngo niho njye nicyo navana mu byo uvuze. Murakoze kumpa ijambo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Jean Lambert Gatare, nkorera radiyo yitwa Isango Star. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sinange ubivuza amaraporo arasohoka ko u Rwanda rwohereza abashaka gushora imari yabo mu nzego zinyuranye. Muri iyi media industry haracyarimo n'umwanya abantu bashoyemo n'amafaranga menshi, amaradiyo yamaze kuba ngira ngo arasaga 16 yigenga. Ni ikintu cyo gushimwa kuko bifasha itangazamakuru. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niba leta ishishikariza ba rwiyemezamirimo gushora amafaranga yabo muri media, leta nanone mu gitondo ikaza yabaye umukonkira wa mbere, ngiye mbona bishobora kuzabangamira iri tangazamakuru. Ntashidikanya ko ari ubushake bwo kurifasha. Ndabaha urugero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukunze kudusaba evidence. Urajya kumva mu gitondo kumva Rwanda Revenue yafunguye radio, mu kindi gitondo kumva police yafunguye radio, ejo kumva ari projet yenda ya Minisante irashaka gufungura radio. Kandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ayo matangazo niyo yagatunze ibyo bitangazamakuru by'abantu bashoye amafaranga yabo, kuko ubundi hasanzwe radio y'igihugu, hasanzwe televiziyo y'igihugu isanzwe n'ubundi ifasha leta gutanga mu matangazo yayo. Ngewe rero nkabibonamo ko byazaba guca intege abo ba rwiyemezamirimo bashoye amafaranga yabo muri private media, mu gihe leta yaba ariyo igiye kuba umukonkera wayo wa mbere. Ndemeranya nawe. Murakoze cyane. Rwose ibyo bindi bikorwa nanjye sinzi aho, niba hari ibiriho numva ari akajagari. Tubwire tumve. Murakoze Excellency. Biramutse bibaye nanjye ntabwo nakwemeranya nabyo. Yes. Habayeho izo institutions z'uko zakoze expression, ariko Minisitiri w'Intebe atanga mabwiriza ko uretse inteko ishinga amategeko igomba igenga ivugana n'abaturage biba biri live ibyo bakora, ariko ibijyanye inteko ishinga amategeko ibikorwa byayo
abandi bo barayi bo nibo nzi nibo barayi nabo noneho bazagira iradiyo na ame igira iradiyo na kabineti igira iradiyo so none se nibyo ndumva nta justification bifite so ibyo avuze rero nibyo noneho ariko nabyo ni uko rero parliament yo mwarayitinyiye urwego rwayo wenda ariko nabyo ntabwo bivuze ko ibyo ikora ari byo no abaturage rega dushobora kujustifying igikorwa cya buri wese nicyo mvuga none se abapolisi ntibakorera abaturage cabinet ntikorera abaturage kuki bitanyura kuri ya yindi leta isangiye ahubwo reinforce zabo ziba abaturage bazikurikira always none se iyo ni justification iki reinforce ntabwo abaturage bayikurikira porogaramu za reinforce ziba ziri haba harimo porogaramu nyinshi ariko usanga kugira ngo erega stili icyo uvuga nicyo nakubwiye uko uriho ubisobanura kose biratanga justification no ku zindi nzego ko bazakora ziryo however you explain it, it will also give justification to any other institution. Tukareba icyo bivuze icyo ari cyo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Bihibindi Nuhu, nkorera Radio Voice of Africa. Mfite ikibazo kijyanye n'imyubakire y'umujyi wa Kigali, ahari kuzamurwa amazu maremare. Ariko iyo witegereje neza usanga ibyitwa fosse septique aribyo byuzuye cyane, cyangwa se aribyo bigaragara muri aya mazu. Nta muyoboro uhari uhurizwamo wa mwanda wose uva muri za nyubako zirimo zurubaka ubu ngubu. Kandi muri gahunda zose ubona nta hantu ho guhuriza hamwe umwanda nk'uriya. Ikibaho ni iki? Nuko umwanda iyo urangiye ku iyo za fosse septique zuzuye bijya kujugunywa hirya. Hari amakamyo aza guyora bya bintu cyangwa se kuvoma ya fosse septique akayajyana hirya no hino, cyane cyane muri za Gikomero. Uwo munakibaza ngo hariho harakorwa iki mu rwego rwo kugira ngo habe haba ibyo nabyo ni ikibazo kinini wishika abantu nk'aba bakwiye kubisobanura, nuko wa infrastructure atari hano ariko government nawe bisobanura. Icyo ni ikibazo nacyo kimaze imyaka myinshi. No muri master plan y'umujyi ibyo nabyo birimo, ahubwo ibitekerezo no kubishyira mu bikorwa ku buryo butandukanye, hagati aho nyine naho bipfira sinzi icyo ari cyo. Mu bisobanura mute Minister of Local Government? Murakoze Excellency, nibyo uko byaratinze ariko ubu at least hano mu mujyi wa Kigali mu busobanura nzi. Yes. Nibyo uko Excellency ko hano mu mujyi wa Kigali ho at least project imaze gukorwa na financing irimo irashakishwa yo gushyiraho waste management system. Hari habanje gukorwa phase 1 ifata igice cya Muhima na hano muri Nyarugenge, ariko ubu yaba extended n'ahandi mu bice by'umujyi wa Kigali. So icyo navuga nuko the project is advanced, iri kuri phase ya ubigiye kujya kuri phase ya implementation,
ibyo concerns orayizinze twese turasharinga. So bityo ikindi Ministry of Infrastructure ni iridinze ariko irakorana na local governments nuko bibe extended no mu yindi miji nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga muri master plan y'umujyi wa Kigali hagiye hari hateganyijwemo aho bigenda bikorerwa. So nanavuga ko ubu tufite master plans no mu yindi miji igize igihugu cyacu henshi zimaze gukorwa kandi ibyo byose bigiye biri provided for. So turizera ko ubwo noneho hari master plan inyigo zirimo zagenda zikorwa na financing mechanism zishyirwaho kugira ngo dukire gahunda irambye kugira ngo icyo kibazo kitazongera kubaho. Ibyo bavugaga bya za force boutique n'izindi ni ibintu bya bitari sustainable ari mu rwego rwa environment ari no mu rwego rwa sanitation. So nagira mubwire ko at least ubu ngubu project nko mu mujyi wa Kigali irahari n'ahandi mu yindi miji master plan zimaze kurangira naho no gukora inyigo zituma izo projects zigenda zijya. So yabisobanuye bihagije cyangwa bishimishije cyangwa ntabwo nigeze nyurwanya kwa Perezida wa Repubulika. Yari bimeze bite? Uburyo bisobanuye ibi nabitekerejeho maze kubona iza fibre optique zimaze gushyirwaho, ntekereza ko hashobora kuzabaho n'ikindi gihe cyuko hazasenywa nanone ahantu hakagombye kunyura iyo miyoboro ijyana. So bishobora kuvuga ko uko bishyirwaho wenda ntabwo byizwe neza, nta na plan iriho nzima, cyangwa se iriho nzima ntikurikizwa. Nge nicyo navana mu ngira sinzi icyo yasobanuye rero. Excellence yaravuze nuko master plan zirahari ni zikwiye kuba zikenewe. Icyo kibazo zirerekana naho iyi system ya sewage management ya waste management izajya ni na hazaca fiber optic naho harahari muri master plan. Ikibazo cyaba kiri mu implementers. Icya kabiri navuze nuko nibura mu mujyi wa Kigali hari habonetse financing ibana yo gukora umushinga wari wakozwe wo gukora Nyarugenge area. So but we said go it's better gukora umujyi wose. So ubu niyo inyigo is now being scaled up kugira ngo umujyi ibice binini by'umujyi bikorwe. Ikindi nasobanuye nuko mu yindi miji noneho igize u Rwanda nuko master plan zimaze kurangira zerekana n'ahazajya izi systems. So ubu igisigaye ni projects and financing. Nicyo nasobanuye Excellence. Gisobanutse ariko Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Burasa Jean Gualbert, nkorera ikinyamakuru Rushyashya. Hamaze iminsi havugwa ikibazo cya abikora ku giti cyabo, batubwiye yuko batishyurirwa igihe, ndavuga abasapurayinga inzego za leta. Nyamara muhura nabo mwaka ushize mwari mwavuze ko icyo kibazo kigomba kurangira bakajya bishyurirwa igihe, ariko hari aho twageze tugasanga hari fagitire zigeze mu mezi 8, 10 gutyo. None bakatubwira bati ibi mubona akenshi tuba twafashe n'amadeni muri banki kandi kuri to yo hejuru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo kibazo cyarangira gute? Kari cyo usanga kinakura za ruswa mu bikorera n'abakorera leta batindisha izo za fagitire kugira ngo bahabwe icyo twakwita inyoroshyo. Murakoze. No kuzabikurikirana tukareba ibyakozwe n'ibitarakozwe cyangwa n'impamvu zibitera. Ariko ndibwira ko sinibwira ko case zose wenda ariko zigenda ubwo umuntu ajanishije akamenya ngo twavuye aha tugeza aha igisigaye ni iki, byarutaho kubyumva neza.
wenda ikibazo nticyarangiye 100%, ariko se wenda cyavuye kuri 20% kigera kuri 60 cyangwa 70, ubundi icyo nicyo gitanga uko ibintu bigenda bikemuka. Sinzi ko wenda nawe wabigiyemo muri izo detail ngo tube twareba, ariko icyo mvuga ko nasezeranya nuko nibwira ko bikwiriye gukemuka, kwishyura ariko kutishyurwa n'abatishyurwa uko bangana bishobora kuba biterwa n'ibindi bibazo bimwe. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo akoze iki urishyuwe muri uwo mwanya, kandi birareba abantu benshi. Haba hari izindi considerations z'ukuntu umutungo ukoreshwa, bitari ukwishyura gusa bakoze iki, hari n'ibindi babikora. Ngira ngo muri management yabyo umuntu yabyiga neza akamenya ikibitera gihatuma abantu batishyurirwa igihe cyangwa se umubare waba ari na munini. Ngira ngo icyo ngicyo abantu baza komeza bakakiga tukagishakira igisubizo. Gusa igihora ntasobanukirwa neza niyo mikorere mibi iri muri leta, ariko abantu bagakomeza kwishimira gukorana nayo. Agomba kuba harimo inyungu ibyo ari byo byose. Ubu nabyo abantu bazabisuzuma turebe. Nakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ngenzi Thomas, nkorera radiyo Huguka. Ndashaka kubaza nerekeza ku buhinzi, ariko mfatiye ku kigero cyangwa ku gipimo ubukungu bw'u Rwanda bugaragaho cya 7.7. Iyo urebye kuri iki gipimo usanga serivisi n'inganda ziza ku isonga mu kuzamura ubukungu, ubuhinzi bukaba bukiri ku kigero gitoya, kandi tuziho ko kuva muri 2007 hariho gahunda zitandukanye zo guteza imbere ubuhinzi. 6.1. Urebeye muri gahunda zitandukanye nka crops intensification program, ni binini. Cya kabiri igiye kureba uruhare rundi impact bigira mu bundi buryo kuri economy muri rusange, usanga impact yabyo ntabwo ndetse wayigereranya n'iyo 6%, iba nini mu buryo bundi bwihishe, kubera mubona muri management ya inflation mu gihugu igice kinini gikomoka ku biribwa, kuri contribution yo kugira ngo tugire inflation iri hasi. So bifite ikibazo, bimenuza impact nini cyane, ntimuyigire ntoya. 6% plus muri agriculture means a lot. Anyway, ariko komeza. Nifuzaga kumva icyo muvugaho, ariko nyiri ku buhinzi noneho kwishora si icyo ngicyo noneho kwishora yo ugereranije n'izindi nzego usanga n'ishoramari rikiri ritoya, rikiri hasi mu rwego rw'ubuhinzi rwose. Kuri ibyo nibyo nanjye ndemeranya nawe, iracyari hasi. Turashaka kurizamuka buri gihe turagerageza gukangurira abashoramari kugira ngo bajye mu buhinzi, bashora imari yabo mu buhinzi. Niyo baba bakora ibindi bashake, ari leta ari abashoramari, turifuza ko bagira uruhare no gukomeza kubibakangurira. Ibyo uvuga nibyo ni fact. Turebye no ku ruhare rw'amabanki n'abahinzi bagiciriritse, usanga inguzanyo inyungu yayo ikiri hejuru, uretse wenda nka BRD ifite 15%, usanga izindi zera kuri 18 kuzamura, ugasanga ko hari ikibazo cy'inyungu iri hejuru. Ariko noneho bikagaruka no ku mabanki, usanga nayo agifite ubwoba bwo gutanga inguzanyo kubera ihindagurika ry'ikirere. Hari ukuntu nka BRD impamvu byoroshye nuko na leta yagerageje
kubishyigikira inyuze muri ubwo buryo. Kandi twifuza ko abantu benshi abashaka gushora imari aho ngaho bayigana nyine, ariko haracyari ikibazo cy'ukuntu twashyigikira amabanki yandi yikorera, commercial banks, kandi tugakomeza tukanagira n'uruhare kujya kubabwira uko bari butange inguzanyo, uko bishyuza, bidutwara mu kazi kandi biturenza umupaka aho twari dukwiye kuba tujya. Ntabwo twajya mu mabanki kujya kuyabwira uko akwiriye gutanga. Ibyo dukora tubikora ku rundi ruhande rushobotse rukorwa na leta, ariko bigeze muri practice ubwayo nyine niho bigoranira abantu. Ariko twahora dushakisha uburyo leta, niyo mpamvu yashyizeho iriya fund ishyigikira ubwo buhinzi, n'ubwo wenda bitaragera aho bishimishije, ariko ibirerekana igitekerezo n'imbaraga dushaka kubishyiramo. Ariko navuga ko ubuhinzi ubundi bugenda butera imbere neza igihe uko mbona, ndetse muri season ngira ngo birasa nk'aho abantu bafite umusaruro, ahubwo biba ari ibintu byinshi. Hari uburyo bwo guhinga no korora n'umusaruro uvamo, hari n'uburyo bwa management y'uwo musaruro, then n'amasoko. Ibyo byose ni ibintu bishaka buri gihe kugira ngo turebe icyo twakora kuri buri rwego kugira ngo byungukire abantu kurusha. Nubwo nifuzaga nko mu buhinzi niba hatajyaho n'ikigega cyihariye ku buhinzi cyangwa se banki. Ikigega ubwacyo rega ntabwo kimanaginga ibintu. Ibiriho nitubimanaginga neza. Tumaze kugira ibigega byinshi cyane. Ikigega buri kintu cyose kugikemuza ikigega, I think ni ukugikemuza imikorere myiza kurusha kubikemuza ikigega. Murakoze, nitwa Maurice Magorane, nkora France O na TV5. Ikibazo cyanjye ni icyerekeranye na situation muri Mali. Nifuzaga kumenya icyo mutekereza. TV5 burya bavuga Ikinyarwanda? Turakiga. Nifuzaga kumenya icyo mutekereza ku kuba Ubufaransa bwarohereje ingabo muri Mali, kubona igihugu kitari cyo muri Afurika cyohereza ingabo. Nicyo kibazo nafite. Murakoze. Ibyo nabisobanuye mu Cyongereza cyangwa mu Abafaransa muri Mali se n'ubundi ko ari iyabo. Nahoze mvuga kare ko duha kugira ngo abanyafurika tugire ubushobozi natwe, kandi dukwiriye guhora tubushakisha kugira ngo twikemurire ibibazo, n'abandi niyo baza kudushyigikira bashyigikire abanyafurika bafashe iya mbere, akaba aribo bashaka gukemura ibibazo. Nicyo cyifuzo cyane, nicyo gitekerezo nibwira cy'abanyafurika. Ariko ukuri uko guteye, abanyafurika niyo babishaka cyangwa hari ubushobozi buke bugihari, ntabwo babishobora. Kenshi rero ugasanga nyine nk'igihugu nk'Ubufaransa, kubera umubano mu mateka wagiranye na Mali, kandi France ifite ubushobozi, bigatuma noneho ifata iya mbere ikavuga ngo igiye gufasha gukemura icyo kibazo, noneho bagashakisha abandi banyafurika bagaterateranya, hakavamo imbaraga zafatanya n'Abafaransa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Ariko kubera ikibazo cyari gihari, ntabwo najya kubaza cyane impamvu Ubufaransa bwagiye gufasha gukemura cyangwa bagiyemo. Ikibazo cyo cyari gihari, ntabwo bagiyemo gusa kidahari. Iyo baza kujyamo kidahari, ubu tuba tubaza ikindi kibazo. Ariko ikibazo cyo cyari gihari kimaze iminsi. Ngira ngo mwarebaga bariya ziriya groups zarafashe amajyaruguru ya Mali, bangiza ibikorwa byari biri aho ngaho, hariya za Timbuktu n'ahandi
basenyagura abantu bose bari aho barebera. Icyo gihe rero uwinjiyemo akajya gufasha cyangwa akajya gukora ibishobora gusubiza inyuma ibyo ngibyo, ntabwo ugira aho uhagarara kujya kubaza ngo kuki bagiyemo kandi ubireba. Ahubwo icyo gihe umuntu arakubaza nawe ati se kuki mutagiyemo mwebwe kubikemura mwe ba nyirabyo. So ni ibintu biri aho bizingitiranye ukuntu, so niko bimeze. Murakoze nyakubahwa, nitwa Richard Iraguha, ndi umunyamakuru wa Radio Salus. Ndashaka kuvuga ku banyamahanga. East Africa ni ndashaka kuvuga ku banyamahanga baba mu Rwanda, cyane abava mu bihugu bya Afurika. Mbere na mbere barabashima ko muborohereza gutura mu Rwanda no gukora ishoramari ryabo mu Rwanda, bakanashima buryo ki leta y'u Rwanda igenda igabanya ikiguzi cyane ku mpapuro zibemera gutura mu Rwanda, ikiguzi kigenda kigabanuka. Ariko bafite ikibazo cy'uko nta bwishingizi bagira ku buzima, ntabwo bagifite access kuri mutuelle de santé. Ubwo twakoraga ubushakashatsi kuri kino kibazo, twagendaga dusanga imiryango runaka, ugasanga umuryango umwe ni umugabo wenda w'umukongomani afite umugore w'umunyarwandakazi n'abana batatu, ugasanga abana bafite mutuelle de santé n'umugore arayifite ariko umugabo ntayafite. Wajyanda ugasanga ni vice versa. Bakavuga bati rero biratugora cyane kwivuza, bagasaba ko bagira access kuri ikibazo ndumva hari ubundi bakimbajije, ngira ngo umuntu yazakurikirana kureba ikibazo icyo ari cyo. Ndumva hari ahantu nari nahuye n'abantu muri Petit Stade, ngira ngo haza kubaza icyo kibazo, ariko systems kenshi ntizihuta imikorere yazo. So Venantia wamfasha tukagikurikirana icyo kibazo kije nkibajijwe nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu kuri icyo kibazo cya mutuelle de santé kuri abo izo categories. Abantu bashakisha uburyo cyakemuka, simbona ikibazo icyo ari cyo. Nyakubahwa, n'ubundi Minisante igaragaza ko iri mu kugikoraho, ariko usanga bibanda kugikoraho kikava mu nzira, guhora bagikoraho bikamara imyaka. Ikindi usanga bibanda kuba bagikemura bahereye muri East Africa, ku baturage bava muri East African Community, ugasanga bava mu bindi bice barasa nkaho babirengagije, ukabona ko byafata imyaka miremire. Bikwiye kuba comprehensive, niyo nama twabagira bikareba birenze East African Community. Tuzabagira iyo nama, ibyo ari byo byose bive mu nzira. N'ibya East African Community iyo bikora, yari kuba ari intambwe duteye, ariko nabyo urumva ko bidakora. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Vital Karangwa, nkorera Radio Flash FM. Ikibazo cyanjye kirajyana n'ikibazo cy'uburezi, aho u Rwanda rufite gahunda yo guteza imbere science, ari ugasanga ibikoresho biracyari bike. Urugero, ejo bundi nahoze mvugana n'abana, hari ikiganiro nakoraga mvugana n'abana batandukanye, umunyeshuri akubwira ati ngiye mu wa gatandatu segonderi ariko ntago ndakora kuri computer. Ni gahunda ya one laptop per child, nayo ugasanga hari aho bazijyanye ariko ziracyabitse, bakakubwira ko bafite ibibazo by'umuriro ahantu hatandukanye cyangwa se ibibazo bya tekinike. Ni izihe ngamba zihari kugira ngo science itezwe imbere, ariko nanone ubumenyi ngiro ibikoresho bitangwe, kuko buriya mu bumenyi ngiro abanyeshuri babonye ibikoresho nk'iza mudasobwa n'ibindi, cyangwa se kaminuza nka za Kristo bakabona ibikoresho byinshi, nibwo science yarushaho gutera imbere. Murakoze. Ngira ngo ibikorwa ni ibyo ngibyo uvuga, ibyo bya one laptop per child ubwabyo ni igikorwa nyine kigamije gukemura ibyo ngibyo. Niyo mpamvu zabayeho, iyo bitaza kuba ari ukubishyigikira ntabwo byari kuba. Sinibwira ko hari naho zibitswe gusa zidakoreshwa, nabyo ntabwo ari byo. Zose zirakoreshwa, ahubwo ni nkeya, ntabwo dufite zihagije. Turacyagomeza dushakisha, buri mwaka dushakisha umubare twakongeraho.
ibindi bishaka uburyo nyine bigirana isano no gushora imari mu bijyanye n'amashanyarazi, ingufu z'amashanyarazi nazo. Then za laboratories ngira ngo urazibizi nabyo hari byinshi bimaze gukorwa, hari amafaranga menshi yagiye ava mu miryango nterankunga twagiye dufata, hari henshi, ari muri za university, ari muri institution zindi zitandukanye, aho twagiye ku gice kinini bitari na gitoya bakora izo investments bagashyiraho na za laboratories. Ikibazo uvuga ngira ngo gifite ishingiro nuko bidahagije, ntabwo bihagije, so no gukomeza gukora izo investments tukareba ko byagera henshi kurusha. So ibyo birahari rero, porogaramu irahari yo kugenda tuzamura ubushobozi. Murakoze Excellency ku ijambo. Nitwa Wilson Kiza, nkaba nkorera Radio Mucyo. Nashaka ku bijyanye n'umutekano hirya no hino muri Afurika, ibikorwa bijyanye n'iterabwoba bikomeje gukaza umurego. Umwaka ushize byigeze kubana mu bihugu bitegereye nka Uganda na Kenya, habayeho ibikorwa nk'ibyo by'iterabwoba bitana inzirakarengane zitari nke. So nashaka kubaza ko hano iwacu haba harakozwe cyangwa se batekereje gukora risk assessment of terrorism mu rwego rwo guhasha ibikorwa by'iterabwoba hano iwacu kugira ngo bataza kutwangiriza umutekano wacu. Thank you, Excellency. Yagenda gute sikundi? Assessment zirakorwa n'ingamba zo kugira ngo tube twahangana nabyo. Hari ababishinzwe ku buryo bwa buri munsi kugira ngo n'igihe bitaratugeraho bitazatugeraho, cyangwa se nibitugeraho uko tuzabyifatamo. Icyo ubwo ni uburyo buhoraho inzego zitandukanye zifite inshingano yo kubikurikirana. Yes, no. Murakoze Excellency, nitwa Tuyisenge Leonard, nkora ikinyamakuru Izuba Rirashe. Ikibazo cyanjye ni ikijyanye n'umubare muto w'abaganga babigize umwuga n'abandi bashobora kubafasha baba muri leta bakora imirimo ya politiki. Nabazaga niba dufitemo nka Minisitiri w'Uburezi, tukagira Perezida wa Sena, tukagira Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge n'abandi. Ese nta buryo n'abangaba nubwo bafite izindi nshingano bafasha muri urwo rwego kugira ngo iyo sekta y'ubuzima izamuke? Murakoze. Perezida wa Sena ni umuganga. Ndumva ushaka gushyiramo abitwa ba dogita bose n'abandahiro hano nabo bazajya kutuvura. Ariko ngira ngo icyangombwa ni ukomeza gukora nanone kwigisha no kubaka ubushobozi. Umubare w'abaganga ukaba mwinshi, naho gufata abantu 3, 4, 5 niyo baba 20 bafite indi mirimo bakora muri leta, ukaba ari bo uhanga amaso ngo nibo bazagukemurira ikibazo cy'ubuganga. Ntabwo nibwira ko byaba ari uburyo bwo kubireba neza, ariko ikibazo cyo kirahari cyuvuze, cyo nicyo ubushake bwo kugira ngo twubake ubushobozi muri ubwo buryo nabwo burahari. So no kongera imbaraga gusa, naho gushakira umuti muri bakeya bashobora kuba baranabyibagiwe. Ntabwo nibwira ko ariho twawusanga. Murakoze Excellency, Banita Silvanus Karemera, nkorera Orenforo. Orenforo ikunda gusura uturere
twakundi twimura radiyo tugasanga hari imishinga leta iba yarashyizeho ugasanga mu by'ukuri ntabwo igenda neza abaturage bakatubwira ati mu by'ukuri aho tugize imana tubonye ubuvugiro bakanavuga nyakubahwa perezida wa repubulika nibazaga yenda namwe ibyo mwasanze ejo bundi muri Rusizi yenda mukaduha ishusho rusange ukuntu mwasanze bimeze ku buryo yenda muratubwiye niba munafite yenda n'indi ngengabihe ku buryo n'abaturage bavuga bati twebwe mu karere runaka nako dushobora duhishiwe akandi yenda nyifite mikoro nyakubahwa perezida wa repubulika yenda nyemereye hari inkuru yasohotse muri ikinyamakuru cyitwa Liberation muri kwezi mu Bufaransa kigaragaza ko hari abasirikare b'Abafaransa biciwe i Kanombe n'umudamu umwe muri abo basirikare nyuma y'umunsi umwe nangwa ibiri indege Habyarimana imaze guhanurwa icyo kinyamakuru kikavuga yuko ari itsinda ry'abashakashatsi bagaragaje icyo kintu cyagizwe ibanga ndetse bakanavuga yuko ari kimwe mu bimenyetso bishobora kwemeza yuko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe mu Rwanda ariko ibi biraba mu by'ukuri mu gihe tubona ibihugu byombi bisa nk'aho bigarura umubano hagati yabyo nkibaza nti niba Ubufaransa butagaragaza yenda ingufu mu gufata bariya bakekwaho jenoside nk'ibindi bihugu tumaze kubona muri kino gihe mubona yenda mu by'ukuri uyu mubano urimo kugarura uziyenda uzarama yenda mvuze muri ayo magambo magufi murakoze excellence ariko se ubundi higeze habura ibimenyetso y'uko icyo gihugu cyagize uruhare muri jenoside y'u Rwanda kugira ngo ibimenyetso nibyo byabuze birahari bihagije usibye n'icyo cyangwa n'ibindi bizaza hanyuma ariko ntabwo ari cyo kibazo nyirango ni ugukomeza rero dushakisha ko muri izo nzira zo kunabana ibyo bibazo byaguma bigasobanuka hari ngira ngo nicyo twakomeza kwibandaho naho ibimenyetso ntabwo bigize bibura ikindi wari uvuze ahubwo wibaza nawe ukatugezaho ibyo wabonye nyine ibyo abaturage bakubwiye ntabyo watubwiye muri rusange gusa ariko ntiwatubwiye iyo mishinga iba excellence ibintu twasanze nuko wasanga hamwe na hamwe hari nk'umuhanda tuvuge yenda wakorewe inyigo tuvuge ugasanga mu mwaka yenda 2010 ugasanga kugeza ubu ntabwo urarangiza n'urugero cyangwa se ugasanga umuhanda ibipimo bigaragaza ko wagombaga kuba ari umuhanda usobanutse muri ugasanga ni umuhanda mutoya ku buryo n'imodoka zitabisikanamo ugasanga zimwe mu bashoramari bagumye gutwara imodoka yabo ntabwo bajyanye ugasanga n'ubundi abaturage bakomeje kuba mu bwigunge bimwe ni byinshi ariko nyine bimwe n'ibyongera bikeya yes ariko aho narindi Rusizi hari bimwe byagomba gukorwa bitakozwe cyangwa bitakozwe neza nabyo barabitubwiye barabitwereka ariko igishimishije nuko banatweretse byinshi ahubwo kurusha byasezeranijwe byose bikaba byarakozwe nabyo barabitubwiye bagiye batwereka ibyo twabasezeranije mu myaka 2 ishize ari mu rwego rw'amashanyarazi ari umuhanda ari mu nyubako zitandukanye byakozwe nk'uko byasezeranywe byose birahari rero hari n'ibya bintu navugaga ni ukujanisha ukamenya ibikorwa bingana iki bitarakozwe bitarujwe nabyo bingana iki ibyinshi kuri bo narebaga bishimiye ko ibyinshi byakozwe kuruta ibitarakozwe bakanabikwereka kandi bakanakwereka n'icyo bavanyemo n'ukuntu byahinduye ubuzima bwabo ukabibona uko byaragaragaraga aho nagiriyeyo ureba ndebesheje n'ijisho gusa uko nahasanze ubushize mu myaka nk'ibiri ishize n'ibyo nasanze hari improvement nini cyane hari impinduka nini cyane urayibona no ku bantu no ku bikorwa no ku bindi ni ugukomeza rero ibyo bavugaga aho bitakorwa neza cyangwa bitagenze neza bigashyirwa mu bikorwa nabyo right so ntitwasoreza aha mwakoze rero muzagire umwaka mwiza